আসতেছে। এখন ওইটা একটু দেখতে থাকেন। আমরা এখন বাজে হচ্ছে 8:43। আমরা 8:30 9টার দিকে আমরা ক্লাসের সামারি নিয়ে ক্লাসের কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। ইন দ্য মিন টাইম যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নক করেন, আমি আসি অনলাইনে। ওকে স্যার। আর সিআর আছে নাকি? জি স্যার, সৌরভ আছে স্যার। ওই সৌরভ কথা বলে না। স্যার আসি স্যার। সৌরভ, আপনার একটু কাজ হচ্ছে যে এর মাঝখানে যারা ঢুকবে জি স্যার। তাদেরকে বলতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় আপনারা খাতা কলমে একটু নোট নেন। সো আমরা যে কাজটা করব যে নেক্সট উইকে আমাদের আছে হচ্ছে আজকে 26 তারিখ, তাহলে আমাদের সামনে আর 2টা ক্লাস আছে, তাই তো? জি জি স্যার। স্যার। 2টা ক্লাস মানে হচ্ছে আমাদের একদিন হচ্ছে একটা কুইজ যাবে আর প্রেজেন্টেশন যাবে। সো আগামী ক্লাসে কুইজ প্রেজেন্টেশনই যাবে। ইন দ্য মিন টাইম আপনাদের আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ করে তাহলে নেক্সট উইকের থেকে যার এই পর্যন্তই আমাদের মিড টার্মের সিলেবাস। হ্যাঁ, তো যার যা প্রশ্ন আছে আমি একটা রিক্যাপ দিব আর কি। পরীক্ষার আগে একটা রিক্যাপ, পরীক্ষার কোশ্চেন নিয়ে বা পরীক্ষার জন্য সবকিছুর জন্য একটা রিক্যাপ দিব। বাট এই ক্লাসটা আপনি না করলে রিক্যাপে তো সব কিছু একসাথে বলবো, ওই সময় থাকবে না। তো আপনারা এই ক্লাস থেকে বোঝার চেষ্টা করেন এবং যদি না বুঝেন আজকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো ক্লাসের মধ্যে যেই প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। ঠিক আছে ওকে স্যার। স্যার মিডে কি আজকে পর্যন্ত থাকবে, এইচ পর্যন্ত? এইএস পর্যন্ত মিড। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার কুইজ বলতে স্যার কি বোঝাইছেন? আপনি তো শুধু প্রেজেন্টেশনের কথা বলছিলেন। জি স্যার, নেক্সট ক্লাস। প্রেজেন্টেশনে এই যে আমরা দুইটা এস ডিএস এইএস এর উপরে তো কোনো কুইজ নেই। ডিএস এইএস এর উপরে আমরা কুইজ নেব। ঠিক স্যার আছে। ঠিক আছে স্যার আমার স্যার 10টা একটা ক্লাস ছিল স্যার, আমার তো স্যার 9:30টার মধ্যে বের হইতে হবে স্যার বাসার থেকে। আপনি বের হন, আপনার তো মোবাইল আছে কাছে, মোবাইল কানে দিয়ে কাজ করতে থাকেন। ওকে স্যার। স্যার আগের কুইজের খাতা কি দেখছিলেন? হ্যাঁ, সব দেখা হয়ে গেছে। বি সেকশনের রেজাল্ট খারাপ না। ঠিক আছে। আমি বোধহয় নেক্সট দিন যেদিন আসবো সেদিন খাতা দেখা দিব আর কি। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। আর কুইজ কিবার হবে? আগে আজকের ক্লাসটা শেষ হোক, তারপর ডিসিশন দিচ্ছি। স্যার তাহলে আমরা ভিডিও দেখা শুরু করি নাকি? জি, শুরু করেন প্লিজ। Good morning, everyone. We will start today's class. Today's topic of this class is AES. So, for AES, when we start any algorithm, we must need to understand why we are doing, why this algorithm initiated, and what was the problem of the previous algorithm. If you think about, I will write, open as Excel file that will be helpful for you to understand. Um, First thing about DES. What happened with DES? First of all, in DES, for 64-bit
input. That is, input is 64 bit. We are talking about DES. And can you see the screen? Yes, sir, visible. All right. That is the input of the DES, that is 64-bit plain text. And key size is 64-bit. And 4 bits. And it has for 16 rounds. So 16 rounds has to be performed to process 64-bit plain text to 64-bit ciphertext. So 64 bits means we know 8-bit equal to 1 byte. That means 64-bit means 8 bytes. For 8 bytes, and we know 4 byte means 1 word. That means only for 2 words, we are performing an operation with 64 rounds. And each 64-bit, there are some permutation, then substitution, then XOR operation. So if you think about how many permutation happens in DS for the 64-bit. So we know each round there are three permutation each round, and it has 16 rounds. That means total of 48 permutation plus 3. Why plus 3? Because there is an initial permutation, inverse initial permutation, and permutation choice 1, that is from the key side. So that 3 should be added after that every round's permutation. That means total of 51 permutation performed in one process for 64-bit conversion from plain text to ciphertext. And for each round, there is one substitution. That means in 16 round, total of 16 substitution. And there is 2 XOR in one single round. So that means in 16 round, 34. So 32. So if you think about only for 64-bit input or plain text, that means 2 একজন words. বলতেছে যে ওপেন হয় না। Only for পিয়াস 2 পিয়াস কি আছে? হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। জি স্যার, আমি আছি। তা ওপেন হচ্ছে না কেন? সবার কি ওপেন হয়েছে? জি স্যার স্যার। আমার স্যার ওপেন স্যার ভিডিও ওপেন, মানে ড্রাইভ লিংকটা ওপেন করে আসলে ভিডিও আসছে না স্যার, লোডিং নিচ্ছে, অনেক লোডিং নিচ্ছে। আসলে আপনারা যদি এক কাজ করেন লোডিং নিলে ওর মনে হয় স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা। আপনি এক কাজ করেন, যাদের সমস্যা তারা একটু পরে তাহলে আবার জয়েন করেন, কারণ অ্যাটেন্ডেন্সটা নিতে হবে। হ্যাঁ, আপনারা না থাকলে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো না বাবা। হ্যাঁ, সেজন্য তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা 9:30টার সময় আবার ব্যাক করি সব। কিন্তু যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা বের হয়ে যান, আবার 9:30টার সময় ব্যাক করবেন। ঠিক আছে? আর না দেখে বলেন না যে দেখা হয়ে গেছে। একটু ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার আগ তো বাবা, নাহলে আমি এই ক্লাসটা এখন নিতাম না। আমার শারীরিক অবস্থায় আমি এখন ক্লাস নিতাম না। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে? word, there is 51 permutation.
16 substitution and 32 XOR operation performed. That is huge operation. When you go for the 3DS, it multiplied with 3. That is 153 round. And here 48 round. And here 96 XOR operation happens for one particular conversion for 64-bit plain text to ciphertext. So what do we understand from here? First thing, the total process, if 153 permutation, 48 substitution, and 96 XOR operation happen, you can easily say it is very slow process. So first thing, the main problem of DES, it is slow. And second thing, the number of permutation, substitution, XOR, and the way it works is very complex. So these two problems initiates the researcher to think about further solution to minimize the problems, and also there in remember in DS it starts with 1978, and after 1978 there is some different research on 2DS and 3DS, and 3DS is a successful algorithm, and which that algorithm actually performs very well. But the problem of this algorithm is very, very complex and slow. যারা নতুন জয়েন হয়েছেন একটা লিংক দিছি, ওই ক্লাসটা করেন, ক্লাসটা শেষে আমরা আলোচনা করব। The NIST, the same initiator of DES, proposed a RFP, request for proposal, for the all of the researcher, all of the scientists of the world to find out some solution that will provide the minimum security that DES provide. It should not less than DES complexity, confusion, and diffusion. It should be more, and also it has the it is faster. It should be a simple solution. Okay, so that is the initiative. And after the, if I talk about the what is the requirement for the 2001's RFP, is it should be more secure, its cost will be minimized, its actual security will be more than DES, it should be random, it's a sound mathematical algorithm, and there is all these requirements has to impose. This is the requirement they are asking for the solution. All the bullet marks is the requirement. The major requirement was two, it should be simple. Second thing, it should be faster. So after that, out of hundreds of applications, hundreds of submissions, there only 25 was selected for the presentation, and finally one is finalized by NIST for AES solution, that is called Regendel. So whenever we are talking about Regendel, that means AES, or AES means Regendel, same thing. So in the exam, if you find something and saying that discuss about the Regendel model, so that means the AES. So don't make yourself confused that Regendel and AES are different things. No, they both are the same. So I will talk about some parameters of AES. I will compare with DES, how different it is.
first of all, it start with the key. The key size of the AES is 128 bit, which if you are compared with DES, it was 64 and now its key size is 128 bit. We can convert in different way. You can talk about bits, bytes, and words. 128 bit means 16 byte means 4 words. So there is another thing you can consider, that flexibility is more as compared to DES, because DES has a fixed key size. You cannot change the key size. However, the AES has the option to change the key. It could be 128 bit key, or it could be 192 bit key, or it could be 256 bit. Depending on the key, the round number will be changed. If your solution has key size is 128 bit, that means the solution has 10 rounds. If it is 192, it will be 12. And if it is 256, that will be 14, which is less than the DES, because DES has 16 rounds to operate to complete their operation. So whenever less amount of round, that means the time will be minimized. Okay. All right. That is. The time will be minimized. On the other hand, the plain text size of DES was 64, and here plain text size of AES is 128 bit, which is double of the DES. So what does it mean? So double of block size, it can perform in less amount. That means less amount time is required. The round size is less. The plain text size is more. That means it takes less time to complete its operation. On the other hand, think about the round key. Every round, the generated key is 128 bit in AES, where if you think about DES, it was only 48. So we know if the key size is bigger, the solution is more secure, more secure and more complex to break. So this is a more secure solution. And finally, expansion of the key. The key expansion, their key expansion is fixed. It is 48 bit. But in the AES operation, it can be, if we have talk about only key as a word, that means 4-word key, it can be extended till 44-word expansion key. On the other hand, 6-word key can be expanded up to 52, and 8-word key, it can be expanded to 60. So that is the main parameters of AES. So if you find the exam, if they are asking for the characteristics of AES, you can talk about these 3. That means first is its design is simple, and speed and code competency on a wide range of platform, and it are resistant for all known attacks. So these 3 are the major characteristics of AES, including the table. And if you find any question like what is the difference between DES, that's what we are talking few minutes ago. So you compare with key size, you compare with plain text block size, number of rounds, a round key and expanded key.
you can talk in that way. So going to the next area of how it actually works. This is the diagram of encryption and decryption of AES. In the exam, if they are asking for AES encryption, that means this area, the middle line, including the left-hand side. It will be the diagram আদিত্য of কি এখানে আছে? encryption. If you talk about জি স্যার। আপনি ওপেন করতে পারতেছেন কেন? কি সমস্যা? লিংকে ঢুকতেছে কিন্তু ভিডিওটা কেন যেন প্লে হচ্ছে না। তাহলে আপনি এখান থেকে বের হয়ে যান, তারপরে ট্রাই করেন আবার। ভাই কষ্ট করে পিসি দিয়ে ঢুকতে পারেন বা ল্যাপটপ থেকে। আচ্ছা ট্রাই করে দেখি। about the decryption, it will be like the middle key expansion with the right hand side. So this is the decryption. If you see, every encryption or decryption start with an operation that calls add round key. Here, look, without going straight to the round, it is a round. There is a add round key. Say you are providing a 128-bit plain text with 128-bit key. Both are performing an operation that is called add round key. Add round key is nothing but a XOR operation between two inputs. So it is 128-bit plain text with 128-bit key. There is a XOR operation that is called add round key. So there will be no biasing of your input, because whenever you provide the plain text, first it do the operation of add round key with XOR operation, the output will then go to the round. This is a round, an example of a round. Every round contains 4 major operations. That is called substitution byte, shift row, mix column, and add round. So that 4 operation, only 4 operation, not like DS, it has expansion, it has a XOR operation, it has a substitution, then permutation, then left hand side to right hand side XOR operation, and the output will go to the right hand side output, and left hand side straight will go to the left, right hand side straight go to the left hand side of the output. Not like that. It's a simple 4 tasks. That is substitution byte, shift row, mix column, and add round key. So if you think this way, we know if the key size is 128-bit or 16-byte or 4 words, let's say his input is 4 words, 0 to 3, W is the symbol of words. It's not a value of the key, but it is the index number of the key, 0 to 3. That means 4. Okay. And if you see, it is a 128-bit key. That means how many rounds it will actually perform? We know if the key size is 128-bit from the table, if you can see that, if it is 128-bit, well, it is the key size, the round number will be 10. If you can see, it starts with round 1 to round 10. But in the exam, if any question comes with like, draw a AES encryption where key size is 192, what will gonna happen? So we know it is 12 round. The picture will looks like same, except the round number will be 12 here and 11 here. You understand?
So another thing should be considered. In AES, always last round, there is no mixed column operation. Look, here is the last column, there is no mixed column operation. On the other hand, in decryption, the same, the last column, no mixed column operation. So last column, there is no mixed column, and there is another thing, when they input anything, in case of encryption or decryption, both cases, it start with add round key, which is the outside of the round. Look here, it is whenever you start is add round key, which is outside of the round. And the same way for the decryption, there is add round key, which is the outside of the round. Okay. And another thing you can see here, the 4 operation in each round, last round has 3 operation, and in decryption, especially in apart from add round key, all the name start with inverse. Look here, here was add round key, is also add round key. Here was shift row. Here in decryption, it is inverse shift row. His add round key, same add round key. There is a mixed column, inverse mixed column. That 4 makes 1 round. In this way, the last round, you can see the shift, inverse shift row, inverse substitution byte or sub byte is the same thing, and add round key. In this way, the drawing you can perform it here. So now, question is, okay, we understand the very bad eye of the AES encryption and decryption process and how it actually works in real case. So we will show you how to do that. Before we do that, one thing I need to share with you about the key. If you can see, it is first key. What user is providing, the index of the key is 0 to 3. You can see 0 to 3. So second is automatically generated. That means 4 the key index is 4 to 7. And 9th round, it is 36 to 39. And 10th round is 40 to 43. Can you tell me how the index is calculated? Anyone guess? 4 into round number. 4 into round number plus 3. 4 into round number. That means 4 into round number is 10, 40 plus 3. That is 40 and 43. So whenever, if I say, draw a AES encryption process where the key size is 256, what will gonna happen? The round will be changed with 14 and 13. So in that case, what will be the value of the W in 10th round? 56 and 59. 14 into 10. Is it? Sorry, sir. Round 14. 14 into 10, 140. 14 into 10. 14 into 10 or 4? No. 14 it into is 14 4. into 4. 14 into 4, sir. 14 into 4. Yes, 14 into 4. That Yes, means 56 plus 3, 59. So if you can see 56. the key expansion, it 59, start yes, with sir. 0 and finish with, if it is 10 round, finish with 40, 0 to 43. That means 44. If you can see, it expand with start with 4 to 44. Do you understand how it works? 44. It start with 0 and finish with 43. That means what? 0 to 43 means how many numbers? 44. So 40. the key size expanded from 0 44. to 43. That means 44. total of 44. It's out and it's 44. The same way, if it is 12, 12th round, then Sir, it is what expanded about to 192?
Like if 192, the round the size will bit be is 12. 192, then is it Last 0 round to is 12. 6? Last round will be 12. That means 12 into 4. That means how? How much? 12 into Sir, 4. I can't hear. Do you understand? No. I'm asking if anyone asks, can you hear? Yes, sir. Maybe there are net issue. Okay. I think you can see now. Yes, sir. Yes, sir. Now, what I'm asking, if the exam question are asking the draw a AES encryption where the key size is 192 bit. In that case, what would be the value of the last key value of the last round? Can you tell me? Sir, from the table. Do you understand? No. My Um, question is, if the round size, key size is 192, what will be Sir, the round? sir, What please, will be can you the see? Can you share the table? Upper. yeah? If the key size is 192, what would be the round size? 12. Round will be 12 and round. 12. No, not 10 round. For 12 192 round. bit and key, expansion key the size. round number will be 12. So for here, the last round would be 12. So what would be the key value? That means 12 into 48 and 48 plus In this, 3. That is 48, 51. 51. Yes. sir, in that case, is it 0 to 6 or 0 to 4? 0 Start. to 4. 0 to 4. Always start 4. Every key size is 0 to 4. 4 word key. 4 word means 128 bit. Because in each round, the key size would be 128 bit. If you see the table, in each round key is 128 bit is always. 128 bit Oh, means got 4 word, always. But it can be expanded depending on the round. Okay, yes, sir, got it now. clear? Everyone? Yes, sir, clear. Yes, All sir. right. So now go to the next thing, the substitution. So whenever we talk about 128 bit, before if you when you we are using DS, that is 64 bit, how it can be represented. That means 8 row and 8 columns table. For 128 bit, it is actually 16 row and 16 column table. If you use a number with base of 2, that means in binary. But for easiness of the calculation, if you change the base as 16, that is hexadecimal, the table size will be 16. So 128 bit can be represented in 16, that means 4 row and 4 column table with the number base of 16. By using hexadecimal, it can be easily represented. So the same thing, it is 128 bit. If I give one example, let's say this is a 128 bit input. This is the 128 bit input, but it is converted the base from 2 to 16.
That is, it is representing in hexadecimal. Okay, so substitution, if you remember in our DS substitution, I can show you first, then it is easier for you to remember. That is DS. Whenever we do any substitution here, that substitution actually performed with 8 S box, 8 substitution in same time, where the input is 6-bit and output is 4-bit. That means input 6-bit with the 8 S box. That means 8 into 6, it was equal to 46. That means input is 48 and output is 48. 48. 6 into 8, 48. And the output is 4 into 8, 32. If you can see here, the input is 48 and output is 32. This way is work. And we know in this S box, DES S box, input when it comes with 6 binary value, the first one and last one will define the row value and middle 4 defines the column value. From this table, we actually calculate, remember. But in AES, it is more simple, not like this. It is more simple. How it works, I'll show you. I give you one example and it is easier for you to understand. In AES, there is only one table for conversion, substitution. Only one S box for ES, where if the value comes with 2 numbers in a table, the first number represents the row value and second number is column value. That means if I give you one example, E and A, so E will be the row value and A will be the column value. So this is E. Look, this is the row E and column A. That means here the value is 87. So we can convert EA 87. to 87. Do you understand? Everyone? Yes, sir. We'll try with Yes, the sir. next one. 0, 0, 4. 0. That means row is 0 and column is F2. 4. That is F2. F2. Look, F2. F2. Got it. Simple. Very simple. Easier. Okay. So this is the way substitution work in AES. That one first operation is completed. Is it simple? Yes, sir. Yeah. So next one, shift row. Shift row, how it works, I will not tell you. You will find how. So input is this and output is that. So how it can be converted from left-hand side to right-hand side. Have a look and find out how it works. Everyone, Sir, please. in second row, one with shifted Okay. row wise, column wise. Is it column wise or row wise? Row wise. Row-wise again. Row wise. So what Row happened wise. in the first row? Is any change in first row? No change in first row. No. No In change in second first row row. there is There is what? in the second row one One left shift. column is shifted, Right. another column. Second row, there is one field left shift. That means one left shift. In third row, Two left shift. what happened? Two left. Two left shift. And last Two row, left shift. three left shift. Three That left is shift. this is called 0, 1. shift row.
This is called shift row. Nothing else. In first row, there is no change. That means no shift. In second row, there is one shift, one left shift. In third row, two left shift, and fourth row, three left shift. That is the operation for shift row. Now coming to the point, mix column. So when you receive the value of shift row, it will be multiplied with a constant matrix. This matrix will not be provided. You have to memorize it. But it is easy. If you remember one line, next will be easy. Like if you remember first line, 2, 3, 1, 1. Okay. I will show you in Excel. Let's say 2, 3, 1, 1. So how can you make second line? So second line start with the last one. And it will go away. That means 1, 2, 3, 1. So I will write 1, 2, 3, 1. Do you understand how it creates? Yes, sir. So one right shift. No, right shift, yes. But I start with the last one. So next line, how it create? So it start with again from this. That 1, 1, means 2, 3. 1, 1, 2, 3. Can you tell me the last one? 3, 1, 1, 2. 3, 1, 1, 2. This way, the matrix created. So whatever the value you got after the shift row, that value will be multiplied with this matrix. That is the operation. That is called mix column. And I already told you about what is add round key. Add round key is nothing but a XOR operation between two matrices. So add round key, if you think every round has add round key. If you see the main encryption and decryption model, look here. In every round, there is an XOR operation that is called add round key. So every round there is a key will come, and after mix column, the value will be XORed, and that is the output of the round. This way, actually, one single round of DAAES operates. So that is it. So we have already talked about each function of the round, how it works. But one thing I have not discussed here. First thing, if you look that you provide one key, but every round the key will be generated automatically. So every round, how it generate automatically will show the process. For this process, you actually need a calculator, scientific calculator. So for this, I actually ask Mo to use your mobile, and you provide answer, and I will discuss how actually you operate the calculator. Okay. So before we start, let's start with one key. So yeah, we know the key size can be varied, 128 bit. It is always 128 bit. It can be expanded more. All right. Let's say this is the key. Okay. We'll write in Excel for calculation. We'll take another table, 4x4 matrix. So I make it smaller. Okay, 4x4 matrix. I create the matrix, and here for the number,
sorry. This one is smaller. Okay, that is, help me. EA04, please help me. 0465 65 85. 85. I make mistake here. 5 columns. Mm. Delete. All right. The second line is 83. 45. Then 45. 5D. 5D. Sorry. 96. 5D. D. 96. 96. That means next one is 5C. Then 33. 98. B0. B0. Okay. F0. 2D. 2D. AD. AD. C5. Okay. So this is, let's say, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি স্যার। কি শেষ হয়েছে? জি স্যার। এখন কোনো কোশ্চেন থাকলে একটু আলোচনা করব। হ্যালো স্যার, টেবিলটা যদি টেবিল এইস এর টেবিলটা স্যার, ওই যে 120 ওইটা। এইএস এর যেই এস বক্সের টেবিলটা যেটা আছে সেটা যদি পরীক্ষায় থাকে তাহলে ওটা দিয়ে দেওয়া থাকবে। পরীক্ষায় এটা নিয়ে ক্যালকুলেশন থাকলে অবশ্যই দিয়ে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনাদের আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে এইএস এর ভিতরের অপারেশনটা আমি যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে এইএস এর বিশেষত্ব যদি দেখেন তাহলে প্রত্যেকটা যেই রাউন্ড আছে রাউন্ডে 4টা অপারেশন হয়। একটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন বাইট, শিফট রো, মিক্স কলাম, অ্যাড রাউন্ড কে। এখন সাবস্টিটিউশন বাইট হচ্ছে কি, সাবস্টিটিউশন বাইটটা হচ্ছে কি যে আপনার যে 16 বাইট যেই টেবিলটা আছে ওখান থেকে প্রত্যেকটা ঘরে 2টা ভ্যালু আছে হেক্সাডেসিমেলের। প্রথম ভ্যালুটা হবে রো এর ভ্যালু আর সেকেন্ডটা হবে কলামের ভ্যালু এইএস এস বক্সের। সো ওই হিসাবে যেই ভ্যালুটা রিপ্লেস হচ্ছে, সাবস্টিটিউট হচ্ছে, এটার নামই হচ্ছে সাবস্টিটিউশন। এখানে কোনো স্পেশাল কোনো অন্য অপারেশন নাই। তাহলে এইটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন বাইট। শিফট রোতে দেখা যাচ্ছে প্রথম লাইনে কোনো চেঞ্জ আসতেছে না, দ্বিতীয় লাইনে 1 ঘর বামে সরে যাচ্ছে, তৃতীয় লাইনে 2 ঘর বামে সরে যাচ্ছে এবং তৃতীয় লাইনে 3 ঘর বামে সরে যাচ্ছে। সো এইভাবে সাবস্টিটিউশন বাইট হবে। মিক্স কলামের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আউটপুটটা আসলো শিফট রোতে সেটার সাথে একটা ম্যাট্রিক্স আছে 2 3 1 1। জি স্যার। আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া থাকবে না, এটা মনে রাখতে হবে।
কিন্তু যদি প্রথম লাইনটা মনে রাখেন 2311 তাহলে পরের থেকে সহজ কথা শেষ মানে 2311 এর শেষের 1 থেকে যদি আপনি শুরু করেন সবসময় শেষ সংখ্যা থেকে যদি শুরু করেন যেমন 1 2 3 1 হবে পরের লাইন তারপরে হচ্ছে 1 1 2 3 এইভাবে প্রত্যেক লাইনে শেষ হওয়ার পর ওই যেটা আসবে তার শেষ থেকে যদি শুরু করেন তাহলে আপনার ম্যাট্রিক্সটা তৈরি হয়ে যাবে সো এটা প্রথম লাইনটা মনে রাখলে হবে এই দুইটার গুণফলকে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে মিক্স কলাম আর অ্যাড রাউন্ড কি মানে হচ্ছে একটা এক্সঅর অপারেশন গতদিন আমরা দেখছি কি এক্সপ্যানশন যেমন ওয়ান রাউন্ডের কি এক্সপ্যান্ড করে যেই ভ্যালুটা হলো সেটার সাথে মিক্স কলামের আউটপুটের একটা এক্সঅর অপারেশন কেই হচ্ছে অ্যাড রাউন্ড কি বলে এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক এবং সিম্পল একটা অপারেশন হচ্ছে এইএস এর মধ্যে এখন হলো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি সিআর এখানে আছে তো না জি স্যার সৌরভ জি স্যার সৌরভের কাজ হচ্ছে এখন যে প্রত্যেকটিকে 3 জনের একটা টিম তৈরি করতে হবে এবং এই টিম তৈরি করে আমাকে সাবমিট করতে হবে আজকের মধ্যেই যে প্রত্যেকে 3 জন করে টিম হবে এবং নেক্সট ক্লাসে তাদেরকে যে কাজটা করতে হবে যে মিক্স কলাম এই যে গুণ ওই 2311 এর যে ম্যাট্রিক্সের সাথে আপনার যে অন্য একটা ম্যাট্রিক্স যেটা শিপ্রোর পরে আসে এর মধ্যে যে গুণটা হয় এই হেক্সাডেসিমেলের ম্যাট্রিক্সের গুণ একটা তো সহজ নিয়ম যেটা রোর সাথে কলাম গুণ করে করে যাইতে হয় এটা একটা বিশাল বড় অঙ্ক এখন আপনাদেরকে এটার শর্ট কোনো সলিউশন বের করতে হবে এবং সেটা প্রেজেন্ট করতে হবে প্রেজেন্টেশন স্লাইড তো জমা দিবেন পরে কিন্তু হাতে কলমে প্রত্যেককেই প্রেজেন্ট করতে হবে মানে গ্রুপ হলেও প্রত্যেককেই প্রেজেন্ট করতে হবে দিস ইজ দ্য 10 মার্কস ফর ইয়োর ওই যে 25 মার্ক আছে না 25 মার্কের 10 মার্ক হচ্ছে এই প্রেজেন্টেশনটা ঠিক আছে টপিকটা একটু আবার বলবেন স্যার একটু মিস করে গেছি মিক্স কলাম এইএস মিক্স কলাম এটাই হচ্ছে টপিক আচ্ছা স্যার আপনি গ্রুপ নির্ধারণ করে আমাকে জানায় দিবেন আজকের মধ্যে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিবেন বুঝতে পারছেন স্যার আমি একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে দেই এখানে ইচ্ছা ফর্ম না করে তৈরি করে ফেলেন ফর্ম করলে ওর সাথে আমি যাব না এর সাথে ও যাবে না এরকম ঝামেলা হবে আপনি এটা ক্রিয়েট করুন সবার গ্রুপটা এভাবে এরকম হ্যাঁ মানে বললাম সৌরভ করে দিবে সব 3 জনের গ্রুপ করে সৌরভ সবার কাছে একটা সাজেশন নিয়ে করে নেক কিন্তু মানে এমন কেউ যেন না থাকে যে গ্রুপের বাইরে 3 জনের গ্রুপ একটা এক্সেল শিট করে দিলে স্যার মনে হয় ভালো হবে হ্যাঁ যার যার আইডি একটা এক্সেল শিট করে দিলে 3 জন করে যার যার আইডি নেম দিয়ে দিল পুরো কিন্তু রিপিট যাতে না হয় ঠিক আছে জি স্যার তো এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট দিনের প্রেজেন্টেশন প্রথমে নেক্সট দিন প্রথম যে কাজটা হবে একটা কুইজ হবে আগামী সোমবারে আপনাদের প্রথমে একটা কুইজ হবে কুইজ 2 এবং স্যার ওইটা স্যার 3 তারিখ নিলে ভালো হয় না স্যার 1 তারিখ সবার থেকে একটু রিভিউ দিলেন ক্লাসগুলো আর 3 তারিখ এগুলো নিলে ভালো হয় ঠিক আছে তাহলে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে কারণ আমার হাতে তো দুইটাই ক্লাস সোমবার তাহলে প্রেজেন্টেশন দিই আর পরের যে বুধবার ওটা হচ্ছে আমরা কুইজ দিছি ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই আমার দুইটা জিনিস শেষ হলে হবে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে ওকে স্যার তো এটাই হচ্ছে মোটামুটি এখন একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু ইয়ে করেন সবাই সবাই আছে তো বলেন স্যার আমাদের যে কোড দিছিলেন দুইটা ওগুলা তো পরে দেখবেন কি না হ্যাঁ অবশ্যই দেখবো ওই যে যেদিন প্রেজেন্টেশন হবে সেদিন হ্যাঁ ভাইবা প্রেজেন্টেশনের দিনই ভাইবা তো প্রেজেন্টেশনটা মূলত ভাই এখানে প্রত্যেককেই আমি জিজ্ঞেস করব মানে ধরেন আপনি পুরো জিনিসটা তো করে আনছেন বা ওখানেই করতে দেব করতে দিয়ে 3 জনের কাছে এক একটা অংশ জিজ্ঞেস করব এটা কিভাবে করছেন এটা কাকে যে কোনটা করব জানি না তাই সবাই প্রিপারেশন নিয়ে এসে তো ওই সময় আপনাদের কোডটা দেখে ফেলবো
ওকে স্যার। ঠিক আছে, আর কোড দেখতে তো সময় লাগবে, যেহেতু আমার ল্যাব রেডি হয়ে গেছে 600-809, তো ওটা আমি সারাদিন ধরে দেখতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, তাহলে আপনারা রেডি হয়ে নেন। আর অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা একটু দেখতেছি। স্যার এইএস এর যে মিক্স কলামটা, ওটা যে 2-3-1-1 দেন 4টা রো ছিল, ওইটা থেকে লেফট শিফট করলাম, দেন তারপরে কি করবো এটা বুঝতেছি না। দেন কতদিন আমরা গুণ করলাম, করবেন, গুণ, ওইটাই তো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি, গুণ। শিফট রোর পরে যে আউটপুটটা হলো তার সাথে 2-3-1-1 এর যে ম্যাট্রিক্সটা আছে, এই দুইটার মধ্যে একটা গুণ হবে, দুইটাই হেক্সাডেসিমেলের গুণ। বুঝাতে পারছি? ঠিক আছে, আজকের একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই, তাহলে ভুলে যাব। আমি এক কাজ করি, শেয়ার দেই, শেয়ার একটু লক্ষ্য করেন যে কে কে, একটু বলেন কে কে আছেন। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে খন্দকার নাকিবুল আক্তার আছে, আচ্ছা স্যার। জি স্যার। তারপর হচ্ছে কাউসার মোহাম্মদ স্যার। তুর্য আছে, জি স্যার। জি স্যার। তারপর হচ্ছে সৌরভ দাস প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে সুজন কর্মকার, স্যার প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে এমডি নাইম, ওর কিন্তু পেমেন্ট ক্লিয়ার নাই, ওটা কিছু দেওয়া যাচ্ছে না। তারপরে হচ্ছে এমডি ইয়াসির আছেন, স্যার সিক স্যার, এমডি ইয়াসির সিক। সিক। তারপরে হচ্ছে মশিউর রহমান আশিক প্রেজেন্ট আছে, স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। এমডি সাজিদ হাসান প্রেজেন্ট রাহাত, স্যার। তারপর হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌস, কিচ্ছু করা যাচ্ছে না, আছে নাইও। মলয় বিশ্বাস, ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট। সবুজ রয়, ইয়েস স্যার। স্যার ক্লাসে স্যার, স্যার ক্লাসে হ্যাঁ স্যার, ক্লাসের স্যার। আমার আরেকজনের ফোন দিয়ে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি। ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে শেখ আরমান করিম অদিত্য আছে স্যার। আছে, জি স্যার, আপনার কাছে একটু কোশ্চেন করলো। ঠিক আছে। এমডি সানজিদ হোসাইন, সানজিদ হোসেন কি আছে? সঞ্জিত নাই নাই। স্যার। নাই স্যার। তারপর হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাত রয় জয়, মোহাম্মদ রিয়াজুল জান্নাত জয় আছে? নাই স্যার। তারপরে হচ্ছে জুবায়ের আহমেদ শিবলি, প্রেজেন্ট স্যার। আছে স্যার। শাহরিন কবির তাসিন আছেন? নাই স্যার। শাহরিন কবির তাসিন। নাই স্যার। তারপরে হচ্ছে পিয়াস আছে? জি স্যার আছে। পিয়াস চন্দ্র দাস। জুবায়ের রহমান, জুবায়ের রহমান। স্যার আছে স্যার। তাহিয়া তাসনিম আনিকা। ইয়েস স্যার। আশিকুজ্জামান হানিফ। আছে স্যার। নূর জান্নাত সাবরিন। ইয়েস স্যার। তানভীর আহমেদ। ইয়েস স্যার। মেহরাব খান প্রান্ত। ইয়েস স্যার। স্যার আছি স্যার। রুবায়াত ফেরদৌস। স্যার আছি। রেবেকা রহমান জান্নাত। ইয়েস স্যার। সুমাইয়া তাসনিম। ইয়েস স্যার। আসমা সাদিয়া। প্রেজেন্ট স্যার।
মাহিনুর আহমেদ রিথি, Yes, sir. দীপ ঘোষ, Yes, sir. মারিদ হোসেন, কি মারিদ হোসেন, স্যার মারিয়াত হোসেন স্যার। মারিয়াদ স্যার। মারিয়াদ, জি স্যার। মারিয়াদ হোসেন আছেন? জি স্যার। সৌরভ আছেন। হাবিবুর রহমান, Yes, sir. ফারহান ইশতিয়াক, Yes, sir. আবু বকর সিদ্দিকী, Present, sir. সাইফুল্লাহ হোসেন। Yes, sir. Present. ওকে, তাহলে সো দোয়া করেন জানি আল্লাহ সহজ করে দেয়, আগামী ক্লাসে দেখা হয়। ফি আমানিল্লাহ স্যার। ঠিক আছে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir.